Hi everyone, welcome back to Just Reviews. I hope you all are doing good and I am also doing fine. A lot of you people ask me, so thank you for asking me that. And today I am here with a very exciting video. I am going to do a Nykaa sale haul. Yes, a Nykaa sale haul. I just loved all the products. मैं क्या करती हूँ, I'm just gonna give you a quick tip here. जो भी मुझको लेना होता है, I just add all the products into my cart, and whenever I see the prices are slashed down within a month, जहाँ पे मुझको लगता है this is the maximum discount that's on my cart, I just go ahead and buy the stuff. So that's my trick to buy from Nykaa. Now before beginning this video, what you gotta do? Do make sure that you subscribe to my channel. If you haven't watched my other videos, I'm gonna link it above here. Do watch them out and please do like this video guys, और subscribe के बिना मत जाना, जल्दी से subscribe करो. So I have a huge box. Let me try and pick it up for you people. Look, it is such a huge box you guys, with full of stuff. गिर जाएगा सामान. बट या ये 2-3 पार्ट्स में आया था, बट मैंने इसको सब इकट्ठा कलेक्ट कर लिया. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम अ बजट फ्रेंडली आई एम फंबलिंग, आई एम सो सॉरी गाइज. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम अ बजट फ्रेंडली लिप प्रोडक्ट, बिकॉज सर्दियाँ आ रही हैं, मेरे लिप्स बहुत ड्राई हो जाते हैं, स्पेशली व्हेन यू यूज़ दोज मैट लिक्विड लिपस्टिक्स यू डेफिनेटली नीड अ गुड मॉइस्चर. सो फॉर दैट आई हैव दिस ब्लू हेवन का लिप बाम. दिस इज़ हाउ इट लुक्स. It looks very cute in the packaging. अभी तक मैंने इसको use नहीं किया है, but my friends gave a great review on this one, so I'm definitely going to try this. This retails for 85 rupees and I got it around 50 something. And this is a made in India product, so do make sure you check out Blue Heaven. They are coming out with amazing stuff, you guys. Next up I have Specifics की ये purifying facial kit. So I once saw a pre-bridal makeover, a pre-bridal routine where the parlor girl used Specifics की purifying facial kit on a friend of mine. I did not go for a pre-bridal from a parlor. वो story मैं आपको कभी और बताऊँगी. But yeah, so I got this one. This is a purifying facial kit. I'll just do a review, a full review on how this works, and all the prices and links I'm going to mention in the description box, so do check the description box out. Then I got this VLCC ka natural sunscreen. I really like the Neutrogena one, but I wanted to try something different. तो इसमें क्या है? This has a tint to it, so this legit looks like a BB cream. So सो ये स्किन में बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो गई. VLCC की आपकी मैट लुक डी पिगमेंटेशन सनस्क्रीन जेल क्रीम, सच अ बिग नेम इट हैज़, एंड इट कम्स विद, आई कैन नॉट इवन प्रोनाउंस दिस, saxifraga एंड कैरेट एक्सट्रैक्ट्स. सो या सॉरी फॉर दोज साउंड्स, यू नो टफी घर में है. Next up I have a new product from Blue Heaven. This is their brow pencil and styler. So this is how it looks. I wanted to have this in dark brown shade, but I have this in grey, and I'm surely gonna do a first impression of this one, so make sure you do subscribe to my channel. Next up I have this cutesy mini lipstick from Sugar. This is in the shade 07 Rethink Pink. I'm just gonna swatch it for you. I'm sorry guys, Tuffies. This is a beautiful fuchsia pink shade. Looks so good. इसको तो मतलब बॉटल से निकालने का ही मन नहीं कर रहा है. It is so freaking pretty. And yeah, let me just swatch it. Look how gorgeous. Sugar की lipsticks are bomb. This was very cheap. As I told you, I'll link everything in the description box. Next up I have a recommendation जो काफ़ी यूट्यूबर्स ने recommend किया है. This is Indulgio Essential Rose Germanium Witch Hazel का toning mist. This is how this looks.
दिस वन रिटेल्स फॉर 300 रुपीज़। और मतलब मुझको एक्सपेक्टेशन थी कि शायद थोड़ी बड़ी बॉटल आए, बट दिस इज़ रियली स्मॉल। गोना ट्राई दिस आउट एंड लीव अ रिव्यू ऑन माई इंस्टाग्राम। सो डू मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि ये छोटे छोटे रिव्यूज़ आई डू पोस्ट माई ब्लॉग पोस्ट देयर, so make sure you follow me there. Also follow Ambuj there, because he also posts a little bit of blog posts and a lot of great traveling pictures. Next up I have this Swiss Beauty का liquid concealer. I still haven't used it. I don't use concealer because I don't have that many dark circles or skin problems, touch wood. But yeah, I surely wanted to give a concealer try, because मैंने सुना है कि जैसे कि हम ये pigmented eyes करते हैं, so what concealer does it makes the color pop out a little more. So definitely, who doesn't want that? I definitely want that. Next up I have जो चीज़ आजकल हम सबकी necessity है, this is Savlon का surface disinfectant spray. This was very cheap. This one retails for 160 rupees and smells really good. It is in the fresh variant. तो अगर आप किसी और के यहाँ भी जा रहे हो, उनके हैंडल पे स्प्रे कर रहे हो, तो उनका घर भी महक जाएगा. सो मेक श्योर यू हैव दिस इन योर हैंड बैग. दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट. सैनिटाइजर, मास्क, surface disinfected, everything is really important in this COVID-19 pandemic situation. Next up I have another product from Sugar. It's their Uptown Curl Lengthening Mascara, which is in shade 01 Black Beauty. I still haven't tried this. इसको तो मैं swatch भी नहीं कर सकती. It's a sealed package. So what I'll do is I'll open when I do a first impression video, and I'm gonna try it then. Next up I have two exciting products. ये नायका की नई लॉन्च है, नायका नेचुरल्स की. देयर 2 फेस वॉशेज. एक्चुअली उन्होंने 3 लॉन्च किए हैं, बट आई वॉज मोर इंट्रीग टूवर्ड्स द प्योरीफाइंग, विच इज़ टी ट्री एंड नीम. So these are very budget friendly. These are just for 140 rupees. It has all the natural ingredients, and this one is sandalwood and orange peel for tan removal. So I'm definitely going to try them out and post review on Nykaa, because YouTube पे इतने छोटे छोटे रिव्यूज़ का सेंस नहीं बनता है गाइस. मेकअप का फर्स्ट इम्प्रेशन मैं डेफिनेटली यहाँ डालूंगी, बट डू मेक श्योर यू फॉलो अस एवरीवेयर. मैं हर लाइन में ये बोल रही हूँ गाइस. ये एक प्रोडक्ट है जिसको मैं यूज़ भी कर चुकी हूँ और मैं पहले भी आपको दिखा चुकी हूँ. दिस इज़ निविया टोटल फेस क्लीनअप 5. This is a bomb product. If you want a para like glow in just minutes, go buy this guys. This is worth every single penny. ये बड़ा वर्जन है for 225 rupees, but I remember इसका एक छोटा वर्जन आता है which is for 99 or 159 whatsoever rupees. Next up I have this Sugar Cold of Honor Intense Kajal. You can definitely check out Sugar on Nykaa और शुगर ऑन देयर ओन वेबसाइट, बिकॉज शुगर की वेबसाइट पे बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स चलते हैं. एंड यू कैन, दिस इज़ अ रिट्रैक्टेबल काजल. स्टिल हैवंट यूज्ड इट. इट्स एकदम शार्प बना हुआ है ये, इफ़ यू कैन सी. मैं इसको भी फर्स्ट इम्प्रेशन के ही वीडियो में स्वॉच करके दिखाऊंगी. नेक्स्ट अप आई हैव वन थिंग विच इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. लाइफ बॉय का हैंड सैनिटाइज़र. आजकल हैंड सैनिटाइज़र से इतना जल्दी हम लोग रन आउट कर रहे हैं. ये सिर्फ 25 रुपये का था आई बिलीव, एंड दिस इज़ 50 ml. दिस इज़ अ डिसेंट साइज टू कीप इन योर जीन पॉकेट और anywhere in your handbag or anything. I'm sorry Tuffy is troubling us a lot you guys. Please don't mind the sounds in the background, you know. Then I have a lipstick from Sugar again, which is their Blush Crush Creme Crayon. वाह, ये तो एकदम टंग ट्विस्टर जैसा नाम है. Blush Crush Creme Crayon. This is 07 Caramel Crush. It's a beautiful shade. And let me swatch it. Wow, this is so creamy, you guys. Look. Wow, this is so pigmented and creamy. Daily wear के लिए this is amazing. मैंने उसी पे swatch कर दी बिना देखे. This is an amazing lipstick. ये matte नहीं है, smudge proof नहीं है, because it's a creme lipstick. But yeah, creme lipsticks are really comfortable. If you have to just wear a lipstick for 2-3 hours, you should go for a creme lipstick. Then I have this Swiss Beauty का Intense Kajal in Electric Blue. Guys, इस पे मेरी नज़र इतने टाइम से थी, but this freaking product was not available. और अभी ये खुल भी नहीं रहा है मेरे से. So it's not available anywhere. This one retails for 299. मैंने इस पर बिल्कुल भी डिस्काउंट का वेट नहीं किया, क्योंकि इस पर डिस्काउंट मिलता नहीं और ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाता. दैट वुड हैव बीन अनदर स्टोरी. दिस इज़ द ड्रीम ऑफ माई आईज, यू गाइज. लुक एट दिस.
This is so freaking intense, smudge proof. मतलब Maybelline has these kohl kajals colored, Nykaa has it, but Swiss Beauty is doing it in the affordable way, and anything affordable is my love, you guys. So that's why I got it. Next up, I have another Sugar product. Sugar people should rather sponsor this video because I have indulged a lot into them. So I have their Contour Day Force Mini Highlighter in 04 Royal Rose. I have used it. Looks used. This one is very, very beautiful. I hope the camera is picking up. This is such a beautiful sheen shine. I just love this highlighter. Don't know how much it retails for. It's not written, guys. पता नहीं लोग लिखते क्यों नहीं, लिखेंगे भी तो इतना छोटा छोटा कि कोई पढ़ भी नहीं सकता. Next up, I have this Necessity Cara Nail Polish Remove Wipes in Strawberry. This has 30 wipes. This comes for 99 rupees. It is amazing. One wipe can swipe 10 nails. So I love this stuff. Go for it. Next up, I have this The Body Care Hand and Foot Lemon variant, paraben and formaldehyde free pedicure manicure kit. Very long name, you guys. This is how this kit looks. This retails for 120, but I'm sure I got a discount on this one, and I'm definitely gonna make a YouTube video on how to do a manicure and pedicure at home. That is long awaited. I'm definitely gonna do it, guys. Stay tuned. Next up, I have this Nykaa Rock the Line Kajal. I love this stuff. I have it. 2-3 मेरे पर्स में होंगे. It's everywhere, you guys. I'm a Kajal fan. I cannot do without Kajal. I cannot walk to the grocery shop next to my home without Kajal. I'm a Kajal person. But these days, to my surprise, I am crushing over a Kajal from a new company called The Beauty People. I'm gonna do the swatches on my Instagram for them. That is a bomb brand that has this gel Kajal in black, which is pretty affordable, and I love it. So I hope you liked today's video. I'm sorry for fumbling, you guys. I'm soon gonna do a big huge giveaway on my channel, so make sure you do participate in that. And तब तक के लिए जल्दी से सब्सक्राइब करो, जल्दी से वीडियो को लाइक करो, and comment down below what you got to see next. I love you all. Bye bye.